ওয়েলকাম টু প্রোগ্রামিং এবিসি। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে রাউন্ড বাটন তৈরি করবেন। এটা অবশ্য ভিজুয়াল বেসিক .NET প্রোগ্রামিং, উইন্ডোজ প্রোগ্রামিং, নিউ প্রজেক্ট, উইন্ডোজ ফর্ম অ্যাপ্লিকেশন, রাউন্ড বাটন। ওকে, ফর্মের কালারটা আমি চেঞ্জ করব। এখন প্রজেক্ট সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করব, অ্যাড ক্লাস, রাউন্ড বাটন, অ্যাড, imports header, system dot drawing 2D, inherits, এটা কি ইনহেরিটস করবে বা কোনটাকে ফলো করবে, ইনহেরিটস বাটন, এটা বাটনের একটা অংশ। এখন একটা আমরা ফাংশন লিখব, protected overrides sub on paint, dim graphics path as graphics path equal new graphics path first bracket graphics path dot add ellipse, যেহেতু আমরা রাউন্ড বাটন তৈরি করব সেজন্য ellipse, client size dot height and client size dot height। ওকে, বাটনের হাইট এবং ওয়াইড হবে ক্লায়েন্ট সাইজ অনুযায়ী, আমরা যেরকম চাবো সেরকমই হবে। মি ডট রিজন ইকুয়াল নিউ রিজন ফার্স্ট ব্র্যাকেট পাথ গ্রাফিক পাথ। আমাদের কোড লেখা কমপ্লিট রাউন্ড বাটনের।
একবার এটা ওকে করব। এখন ফর্মে ক্লিক করেন। ফর্মে ক্লিক করলে দেখেন যে আমাদের রাউন্ড বাটন, এখানে রাউন্ড বাটন কম্পোনেন্টে চলে আসছে। এটা ড্র্যাগ করলাম, এটা দেখেন চারপাশে একটা করে দাগ বোঝা যাচ্ছে। দাগগুলো আমরা ইয়ে করব, ভ্যানিশ করব। এটা আমরা বিভিন্ন ধরনের রাউন্ড বাটন তৈরি করব। ডবল ক্লিক, এটা রেখেছিলাম। এটা এখন কনফিগার করব। ফ্ল্যাট অ্যাপিয়ারেন্স, এটাতে ক্লিক করবেন। বর্ডার সাইজ এটা 0 করে দেবেন। বর্ডার সেম কালার দেব, তাহলে কোনো বর্ডার বোঝা যাবে না। এবং এটা মাউস ব্যাকগ্রাউন্ড কালার, এটার মাউস ডাউন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার, এই কালার সিলেক্ট করলাম। এবং মাউস ওভার, যখন মাউসটা উপরে যাবে সেই কালার হালকা কালার দিলাম। এবং এটার নিচে ফ্ল্যাট স্টাইল স্ট্যান্ডার্ড আছে, এটা চেঞ্জ করবেন, ফ্ল্যাট দিবেন। এবং এটাতেও সেম কাজ করবেন, ফ্ল্যাট স্টাইল, ফ্ল্যাট এবং ফ্ল্যাট অ্যাপিয়ারেন্স 0, বর্ডার সেম কালার। এটার ব্যাকগ্রাউন্ড ইয়েলো, যখন মাউস ওভার হবে তখন গ্রিন। তাহলে এটা ইয়েলো দিছি। এটার ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা ইয়েলো, আর উপরেরটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এই কালার। আমাদের মোটামুটি কাজ শেষ। স্টার্ট ডিবাগিং, দেখেন এটা কিন্তু মাউস ওভার অ্যান্ড মাউস এক্সিট এই ফাংশন কাজ করছে। এটা দেখেন হলুদ ইয়েলো কালার, যখন মাউস উপরে যাচ্ছে গ্রিন কালার হচ্ছে। থ্যাংক ইউ ফর